मीटिंगची लिंक आहे ती आज पण वापरू शकतो. हा Excuse me, sir. Yes. Could you send the YouTube link of the videos of So, class to classes? Did you check the website? On the website, you can sign in and there you get the link of all the videos. So, as Okay, sir. any doubt you have, you ask me on WhatsApp. I will help you. Excuse me, sir, I can't see your screen. Yes, I will share. Okay, can you see now? Can you see the board now? Yes, sir. After online, Sir, yes. it is showing. Please subscribe to View. Yes, so you have to create a. Yes, so you have to register for the workshop to access that. So if you have not attended the previous lectures, right, I will suggest, see, don't see the video and just stay at that because then it will give away all the surprises. So either that or you attend the workshop physically. So Okay. if you register and paid, then let me know. I will send you I will enable access for your account. Okay. Otherwise, I am not making the videos available for anybody to see. Otherwise, what will happen? Many students will watch the video and they think they understood everything from the workshop. But that is not how it works. You have to spend more time on your own to understand first. Actually, कालचा मीटिंगचं सर्कल होता ना त्याच्यामध्ये एक एक्स्ट्रा बटन होते पण काल मी ते वापरलंच नाही. Yeah, actually yesterday I did realize we have to share sound so that you can also listen to what I am playing here. So now I am going to share the same thing with sound also while we are waiting for both to join. So when I start, so can you hear online now? Yes, sir. So you see here there are buttons like you know this beautiful money. But they change the quality of the sound. I change from standard square and 900 sound. Excuse me, sir, I can't hear you. I didn't hear the wheel of 12. What is the sine, triangle, square, and sawtooth? What are you asking? What is the sine, triangle, square, and sawtooth? Yes, I will explain. But if you are trying to perform, right, just try changing the buttons and see how the sound changes. Can you hear that sound? Depending on which Yes, sir, I found it now. I thought sine was the same as triangle. So now I found it's not the same. There is very small difference. You can hear it if you are listening to good headphones. Yes, There sir, is- I can hear it actually. Yes, there is a difference. So I was explaining where this difference is coming from. What is the meaning of sine, triangle, square, sawtooth? Saw म्हणजे माहिती आहे ना कर्व. So म्युझिक मध्ये कर्व कशाला लागते आपल्याला? So mystery behind that is the shape of the. If you take a magnifying glass and see what is the speaker generating, right? The speaker is generating some sound, and if you see that closely, the shape of that sound wave is different. So when I say triangle,
triangle means this, you see this purple colored line, that is the triangle. Sir, I can't see your screen. Okay, can you see now? Yes, sir. Yes, sir. So that triangle is the purple line, the yellow is the square line. आणि प्रत्येकाचा आवाज थोडा वेगळा येतो. सो घरी जाऊन परत उघडा ते आणि तुम्ही बघा व्हॉट यू थिंक. ओके, म्हणजे कलर ना. हो, ते मी इथून करतो. मला हे नाही प्रॉब्लेम. Actually, this brush is very nice to draw. In fact, I use brush for all the. Bye. Now we are set to. आली कोणीतरी मला वाटतं सगळे पळून गेले की काय पायथागोरसचं नाव ऐकून. Okay, so let's start. Okay. चालेल कसं आहे उद्या का चालेल या. ओके, जेवढे कमी लोक तेवढे आपण जास्त धमाल करू शकतो. सो व्हॉट विल डू टुडे? पायथागोरस थेरम. Geometry box आणला का? ज्यांनी नाही आणला, I have extra geometry box for you because I knew this will happen. एक आणला. मग तुम्ही बोटाने काढा असं. So first before we go for Pythagoras theorem, first basic, I want to check do you know how to use a compass, how to use a ruler? Okay, do you know that? So you have to share because I don't have 4 extra geometry box. You can share with somebody and I will give you one there. You can. I have 2 geometry boxes. This is actually a very special geometry box. This I will show you how to use because it is not normal geometry box, but half a normal geometry box. Okay. For those who are online, I have a special geometry box with me, but I cannot show it on webcam. If you come down sometime here, I will show you. Okay. But first thing I want to check is, can you draw a triangle? Can you construct a triangle, everybody? Yes. If I give you the 3 sides, can you construct a triangle? Yes. If I give you 3 sides, let's say I give you I want triangle ABC such that I give you the lengths of all the 3 sides. Let's say AB is 5, BC is 7, and CD is 8. Can you construct this triangle? Yes. Yes. कसं करणार? Angle AB is 5. Sorry. Angle side ची length दिली ना. Side length AB. I given the 3 sides. AB equal to 5 centimeter. BC is 7 centimeter. CD is 8 centimeter. So how will you construct this triangle? So but the match झालं पाहिजे ना. See, if you just draw it like this. See, if I draw just, let's say I draw 8 centimeter. Okay. So if I draw one side, let's say I draw CA as 8 centimeter, and I draw one more side, let's say I draw AB as 5 centimeter, and then BC should be 7 centimeter. But where will I take this point B? See, somebody may take the point B here. अंदाजे घेणार आहे तर कोणाचा अंदाज चुकेल ना. Somebody may take the point B here. Where they take the point B, the BC length will change, no? So how will you make sure that that length is exactly 7 centimeter? Sir, can I? म्हणजे कसं करायचं? So we are saying first CA काढायची. मग काय करायचं?
C, I see finally the triangle I want to draw should look like this. Okay, this side is 8, 7 and 5. Asa triangle पाहिजे, correct? So how will you draw this triangle with ruler and compass? Compass पण आहे ना? Remember you have the compass. What can you use compass for? Draw circle or draw arc, right? So from any point, if I have a point somewhere and I ask you draw a circle with center O and radius let's say 70 centimeter. Can you do that? Yes, sir. With compass, what you do? You keep the point of the compass here and you will measure 7 centimeter and you will draw the circle, correct? So that this distance is 7 centimeter. येतं का सगळ्यांना? Okay. नाही आता so तोच कसा करायचा? First tell me the method, then we start drawing. Method is येत नाही तर draw कसं करणार? Sir, can I? Yes, Aditya. Take AC as 8 centimeter. Draw AC as 8 centimeter. Then with center as A and radius 5, draw an arc of 5, arc on AC. Draw the arc of 5 centimeter. Yes. So As what, with center A. correct. So with center A, let us consider a circle that's a radius 5. Okay, so that circle may look something like this. So this is 8, so maybe this one is 5. Roughly speaking. मी ऍक्च्युली ते थोडं लवकर शिकणार होतो पण आज नेमका वेळ नाही झाला. पण ठीक आहे, अंदाजे काढलं नाही अंदाजे काम होईल. So I am drawing a circle with center A and radius 5. So what will happen? Any point on this circle, its distance from A will be 5 centimeter. Because what is the circle? All points on the circle at the same distance from the center. So ह्याचा फक्त कुठलाही पॉइंट घेतला तर तो A पासून 5 सेंटीमीटरला असणार. आता काय करायचं? आपल्याला काय ट्रायंगल पाहिजे पण दिस इज अ सर्कल. येस. Yes, correct. Why don't we take another circle with center C and radius 7? Okay, so what will that circle look like? Maybe something like this. मी तर आपला सर्कल काढतोय पण आय नो इन द स्कूल वी से ड्रॉ आर्क पण लेट अस ड्रॉ द फुल सर्कल. काय बिघडत काय नाही, खालचा नाही काढत पण असं काहीतरी दिसेल. नाउ दिस इज द सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर. Sir, जिथं 5 centimeter circle and 7 centimeter join that is the point where we should join the line. So this point, what is the speciality of this point? It is there on both circles. So म्हणून काय होईल, हे डिस्टन्स 5 आहे आणि हे डिस्टन्स 7 आहे. करेक्ट? एव्हरीबडी अंडरस्टँड दिस? सो आता तो प्रॉब्लेम नाही राहिला ना. पहिले आपण म्हणतो नुसताच इफ यू जस्ट ड्रॉ दिस लाइन AB without considering where the point B should be, then this BC distance will not match. But in this way will सगळं एकदम होईल का वर्कआउट. And now if you think about it, how many such triangles we have formed? एक point तर इकडे आहे, but is there one more point? Yes, sir, down. This point is also there. So this can be triangle ABC, this can also be triangle ABC. Both दोन्हीकडे तेच होणार ना. हे पण 5 सेंटीमीटर आहे, हे पण 7 सेंटीमीटर आहे. सॉरी. हा पॉइंट हा ए आहे ना. कुठला पॉइंट हा नाही, हे तर मी फक्त एक लाईन काढली. दिस इज जस्ट शोइंग द डिस्टन्स फ्रॉम दिस टू दिस इज 7 सेंटीमीटर. या लाईन मध्ये काही स्पेशल नाही ना. आय कॅन ड्रॉ दिस लाईन एनीवेअर. अशी काढू. देयर इज नो पॉइंट देयर. इम्पॉर्टंट पॉइंट कुठले? हे पॉइंट आणि हे पॉइंट. सो त्याला पण काहीतरी वेगळं नाव द्या. डी.
So triangle ABC and triangle ADC both have side 5, 7 and 8. बरोबर कळली का मेथड सगळ्यांना आता करा. सो नाव ऍक्च्युअली कन्स्ट्रक्ट आपण एक काम करूया डी इग्नोर करा फक्त एबीसी काढा. सो फर्स्ट स्टेप काय असेल तुमची अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लँक पेज सगळ्यात पहिले काय करणार आपण and remember where we have to go. So finally आपला डायग्राम असा दिसला पाहिजे. First we take line AC, line segment AC, ज्याची लेंथ 8 सेंटीमीटर आहे, करेक्ट. आपल्याला असा पॉइंट बी पाहिजे which is 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए आणि 7 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी. तर आता ए पासून 5 सेंटीमीटर वर असलेले सगळे पॉइंट कुठले आहेत तर ह्या येलो सर्कल वरचे एनी पॉइंट ऑफ द येलो सर्कल इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए. तसंच सी पासून 7 सेंटीमीटर असलेले सगळे पॉइंट कुठले आहेत हा व्हाईट सर्कल. सो So हा पॉइंट बी आहे देर आर बोथ सर्कल्स ना त्यामुळे इट विल बी एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए आणि 7 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी. सो वी गॉट दिस ट्रायंगल एबीसी बरोबर ज्याची एक साइड 5 आहे एक 7 आहे आणि खालची 8 तर आपण आधीच घेतली होती. अंडरस्टूड एव्हरीबडी ऑनलाइन ऑल्सो. Yes, sir. So can you draw this Yes, constructed sir. triangle? So we do it step by step. Again, step 1 is we take A and C like this of 8 centimeters. So use your ruler to measure 8 centimeter here. हाँ तो तुम कुठल्या टूल म्हणते जरा फोन कर. हाँ टूल्स वाला सब्जेक्ट मध्ये जा मॅथ्स आहे का त्याचा विचार करून मॅथ्स त्याच्यामध्ये हाँ आहे कंपास आहे कंपॉस आणि रुलर पण आहे. हा त्याला कधी रेडी काही केलं ओके तर त्याला this ruler is bit tricky. Okay, let me try it. Okay, so I am trying this tool for the first time. I hope it works. ते काढायचं असेल तर तुला सिलेक्ट करून इरेज करायचं. Okay, so let us try drawing. I am also drawing with you. So first thing, I take marking at 0 and सर मी गेला सांगेन केला का ड्रॉ आता मी जरा शिकतोय तसं तुम्ही शिकता तसं मी पण शिकतोय. मगाशी तर छान आलं होतं आता काय झालं? एक तिथे त्याला सिलेक्ट कर लाईन जे Ah, okay, okay. Now I understood. Okay. So let me draw this line segment of 8 roughly. थोडी मध्ये कमी जास्त आले but roughly speaking I have drawn this line segment of length 8. Okay. And it is now for convenience I want to mark point 7. Why am I marking point 7? Because from point C I have to draw a circle. No? So I am marking that point now itself. हो And from this point, so this is my point C A. And from A उलट म्हणजे कितपर्यंत जायचं मी 5 साठी 3 पर्यंत करेक्ट. So 8 पासून 3 पर्यंत डिस्टन्स इज 5 सेंटीमीटर करेक्ट. आता I will remove this scale for temporarily. आता I will use compass. Right? हे वापरणार पडले. But let us try. So you see, I have kept one point on C, and I am putting the other point here, where my 7 होता ना तिथे मी दूसरा point ठेवला, and now I will draw. ते रोटेट करणार आहे. ठीक आहे. हा. ते तसं नाही. खालचं एंड बनवायचं. खालचं end ते कोणी काढत नाही. ते select कारण खालच्या एंडला तुम्ही आलो. हो तर ते एक अँगलचं सिम्बल अँगलचा सिम्बॉल का
This one. And if I tap it, then what should I do after that? त्या हाताने फिरत होतो. कंपास. हा. हा फिरतोय पण खाली येतोय. पण मग पेन सिलेक्ट M म्हणजे काय? काहीतरी वेगळं झालं ते. आणि असा तो आडवाडच होत चालला. अच्छा तो अच्छा large medium small okay that I understood now. This is large medium small. So I want medium size compass and I keep it here. But how do I draw? ते वरती ते नाही. काहीतरी केलं ना. सागर It's long. Document तो long असतात. I think ते compass कसं फिरवायचं माहितीये का? कुठे करू तुला कळलं ते इकडे करू. हा माहिती नाही सेल्फी. कुठे करणं की तो एरी नुसतं बोल फिरतो पण तिथे खाली येत सर आधी ते लॉक करा ना आणि मग हे करू. लॉक नाही लॉक म्हणजे लॉक म्हणजे तो रेडियस लॉक झाला. हा रेडियस लॉक झाला पण पण मग पेन काय आता सिलेक्ट कर पेन वरती जा आणि मग हा मला आला. हा ठीक आहे पण त्याला काहीतरी आलं. हो अच्छा कळलं. आय हॅव टू होल्ड द पेन्सिलचे जे आहेत ना तिथे होल्ड करा. ओके लेट मी ट्राय सॉरी वेळ दिला पण त्याने नवीन लेट अस इरेज एव्हरीथिंग अँड ड्रॉ. ओके अगं नको आहे रिचार्ज आता. Excuse me, sir. Let me try drawing again. I think everybody has finished only I'm पहिल्यांदा टीचर पाठी आहे स्टुडंट संपलाय सगळं करून. Excuse me, sir. Putting the pencil in, sir. नाही हा ट्रायंगल स्पेशल आहे जरा. So one more attempt. Okay. Ruler get me. So now let us first draw segment of length A. Okay. Now I will get rid of this compass. So compass I have to move. Keep one end over here. Measure 7 centimeter. Okay. And he now I have now इथे मला दिसतं 7 centimeter. Okay. And now I will. अर्ध sufficient आहे ना. तू काय म्हणतोय? हा ठीक आहे हरकत नाही. कुठल्याही पहिलं केलं की चालतं ना त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही. हा सरळ आणि हाऊ डू ब्रिंग इट ऑन दिस साइड. सर फ्लिप इट. आता हळूहळू कळायला. नाउ फ्रॉम दिस साइड आय हॅव टू मेजर 5 सेंटीमीटर. ओके काहीतरी एक्स्ट्रा मार्क ठेवले पण आपलं काम झालं फायनली.
Okay, so we found point B. Okay. We have to use ruler to join it. We'll keep the ruler here. अभी थोड़ा वापस कराना चाहिए खूप कष्ट आहे. तर ठीक आहे, कधीतरी शिकलं पाहिजे. And you see on the ruler you can see perfectly this is 7 centimeter now. So our everything is working correctly. काय असू शकतो? हा yes. Okay, so after a lot of effort, I am able to reach where you are already there. Okay, so everybody has drawn triangle ABC? नाही का? काय चुकलं? नाही ठीक आहे, पण आपला ट्रायंगल द सर्कल ने गो आउटसाइड द पेज, बट ट्रायंगल तर काढता आला का? अच्छा सर्कल हो, because the circle did not fit in the page, you did not draw anything. That is enough. Okay, but now I'm going to ask you to do something else now. Do you have protractors? Yes. Take your protractor. Angle measurement साठी we use protractor, right? नाही. So you have to share it with somebody. काय 2 सेकंदासाठी हवा आहे. Okay, and I want everybody to measure angle A. काय झालं? दोन मिनिटात देईल तो, काय खूप अर्धा तास नाही लागणार आहे, 2 मिनिटात. So now take the protractor and measure angle A. म्हणजे angle BAC measure करा आणि बघा किती आहे. Yes, sir, 60 degrees. My diagram is not very accurate. I can say it is roughly 60 degrees. You see that? Everybody is getting 60 degrees. Okay, but to consider 60 degree. कुठलं सर्कल? मी नाही सांगणार. तुला मेथड कळली असेल तर तुला विचार करून शोधून काढ ना. See, you see this diagram. This is your blueprint. See, when you building मारताना पहिले समोर आपल्याकडे मॅप असतो ना, blueprint. कुठला फ्लोर कुठे, 1 BHK 2 BHK. So this is your blueprint. Okay, हे बघून आता काय सुचतं ते करा. Where you want to place your ruler first, compass first, सगळं आता this diagram is sufficient. इथून शोधून काढा. या डायग्राम नाही मी कन्सेप्ट नव्हता केला. अँगल A, अँगल BAC should be 60 degree. And your question may be की आपण तर आज पायथागोरस थेरम करणार आहोत. Sir, in the process of drawing it. But there is Pythagoras theorem here. We will realize how. खालचं हे 8, हे 5 आणि हे 7. काय नाही कळलं. झालं का सगळ्यांचं मोजून? तू काढला पण नाही, काढ. कुठे अडकलं? पहिली स्टेप काय करत होता मग? बरं. Again, everybody who is not following, first draw side AC of 8 centimeter. Step 1. Okay.
तू काढला की मग पण तुला सर्कल न काढता कसं काढला जस्ट मेजर ऑल द साइड आर दे करेक्ट इज इट पण कंपोस्ट नाही काढला का हातानेच काढला हातानेच काढला पेंडिंग पण अशी अंदाजे बांधायची दिसते साधारण इट लुक्स लाईक 2 meters बांधून टाका असं नाही टाकणार यू टू मेजर एक्झॅक्टली what you are doing is something like this. Suppose metro, Pune city is constructing metro, and somebody says that from point A to point B, the distance should be 100 meters. So instead of measuring, कोणीतरी चालून बघतं. माझा step is 1 meter, so मी आता चालून 1, 2, 3 असं I go to 100 and if it is 100 meters and I build the metro, चालेल का? नाही. चालेल. Done. Okay, so everybody have you measured that this angle A is 60 degrees? Yes. But now the question is why? How is that? Everybody's answer came 60 degrees. Points A 60, point B 40, points Okay. 60, 40. But do you know some of the angles of a triangle? What is the right one? 60, 40, 50. I mean, you are not correct. Nice. 60, 40. Okay, so let us see one more interesting property. Okay. Have a triangle होता ना? Let me draw this triangle again. Okay. 5. Okay. Let us do one side square. Okay, so अपना AC was this. So how much is AC square? 64. AC square is 8 square, 64, correct? So how much is AB square? 25. AB square is 25. How much is AB into AC? 35. AB into AC is 40. So do this. ह्या दोघांना ऍड करा आणि हे सबट्रॅक्ट करा. Add first two terms and then subtract the last term. 49. 49. 49. 49. Mr. What is 49? Where is 49? What is BC की density here? Sir, that is BC square. This is BC square. So what am I saying? AC कुठले दोन टर्म ऍड केले आपण AC square plus AB square. And minus this AB into AC is equal to BC square. आता Pythagoras theorem चा पण मोठा भाव दिला because Pythagoras theorem is for right angle triangle. Sir, can I? Triangle, but we are it is acute angle triangle, but it is not exactly Pythagoras theorem. Right? Pythagoras theorem मध्ये काय असतं? Something square plus something square plus something square. Somebody else has come in between, but it is working. This new formula. So what you know, Pythagoras theorem is only one version for right angle triangle. But Pythagoras theorem चा मोठा भाऊ आहे, which works in any triangle. And आपण आता एक example. Can I? Yes. Can I tell how this works? How this works? A very important question. But what I do right now, I want to go to Pythagoras theorem. I'll suggest this experiment for you. Draw many triangles which have 60-degree angle. Okay. So what you can do? You can start with take any line of any length you want. Let's say 10 centimeter. Okay. Then here you construct 60-degree angle using protractor. Okay. So this is 60-degree angle. Yeah. On this line, you take any point you want. Let's say 7 centimeter. Okay. And so you can make this triangle. Let's say one side 10, other side 7, and third side 3, 8. We don't know how much. And now calculate the same thing.
So AB square plus BC square minus AB into AC. And calculate and check whether this answer is equal to AC square. असं आधी होतंय का चेक करूया. Maybe I use some magic number म्हणून ते झालं. काही दरवेळी होणार. So find out first. आता I can measure this angle. A angle 60 degree का Okay, so do this experiment at home. Copy this first, copy this diagram, and try this at home. Try many triangles of 60 degree and check की सगळीकडे असं होतं का? 60 degree आहे ना? द्यायला त्याला प्रोट्रॅक्टर. कुठला पण द्या. काय करावं म्हणजे काय 60 degree तर मार्किंग तर नाही. दिसत पण तरी 60 degree दिसेल ना. एवढा पण वाईट नसतो प्रोट्रॅक्टर. खूप खराब आहे का? So you have to use protractor more often की तुमची सवय होईल प्रोट्रॅक्टर. काय नाही हे डायग्राम काढा आधी. See, and you also have to learn the habit की you don't wait for teacher to tell you की काय लिहायचं आणि मग तेवढं तुम्ही कॉपी करणार. तुम्हाला काय समजलं ते तुम्ही लिहा आणि काय समजलं नसेल तर तसं लिहा की मला काही समजलं नाही. हा क्वेश्चन ऍक्च्युअली नाउ नेक्स्ट टाइम यू सी द नोटबुक यू विल अंडरस्टँड की इथे मला काही कळलं नव्हतं. सो बरोबर आहे ना. हा रफली म्हणजे जस्ट स्कीमॅटिक काढा. हाऊ इज 60 डिग्री नाही मेजर ठीक आहे तर मेजर कर नाही करतो. I want to show this experiment की असं तुम्ही घरी करा. Okay. झालं का? प्रोट्रॅक्टरचं डिस्कशन झालं का? आता पुढचं शिकू का मी? त्या प्रोट्रॅक्टरवरच एक लेक्चर घ्यायचं आहे. प्रोट्रॅक्टरवर पण लेक्चर घेऊ शकतो. आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम. बट देन पायथागोरस तर थांबलाय तिकडे. वी शुड इन्व्हाइट पायथागोरस. हो बस करूया पण खूप सारी लवकर कॉपी करा. सो दॅट विल इन्व्हाइट पायथागोरस. Excuse me, sir. Yes, Athar. I was trying to add some issues using the composite. Excuse me, sir. What Pythagoras is this? Because it said Pythagoras. So for Yes. all triangles, with this AB into AC. Yes. It is also one kind of Pythagoras theorem, I will say. It is not exactly Pythagoras theorem, but it is the next step after Pythagoras theorem. That is after. Yes. And see, why am I showing you this? Because everybody learns Pythagoras theorem. This also you will learn in 10th standard. But now I'm giving you a chance to find out before 10th standard. No waiting for the teacher to come and tell you कि this is how it works. You have still 3-4 years, right? त्याच्यात शोधून काढा. झालं का सगळ्यांचं लिहून? झालं? हा ते सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे ना इक्वेशन.
झालं का जाऊया का पुढे बोलू नका रे बोलू नका तर Sir, I tried it. Sir, I tried it. Sir, AB squared is 100 plus BC, sorry, plus BC squared is 49. So 149 minus 10x is equal to x squared. सॉरी Five. सॉरी मिस्टेक थँक्यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट इथे एसी नाही लिहिलं पाहिजे आय शुड हॅव रिटन the two sides, right? These two sides, त्याची length दिली आहे. That should make this correct. No? AB square plus BC square minus those two sides only. That's the product. Okay, thank you, sir. Now I got. So, see, this time, you know, I have taken any number, so you will not get a perfect square, but approximate square root काढू शकता ना तुम्ही. Even if you get some number between two perfect square, you can find the approximate square root. Sir, does it work for only 60-degree triangles? It doesn't work. And नाही, maybe some mistake. दुसरा angle घेतलं तर Sorry, our voice is breaking. instead of 60, if we consider another angle there. Instead of 60, if we consider another angle, it will not work. Correct. So what I am showing is that for 90-degree angle, there is Pythagorean theorem. For 60-degree angle, this is another kind of Pythagorean theorem. So anytime the angle changes, your theorem also changes. So later on, you will figure out what is that big theorem which works for all angles. ते आता आपण केलेलं नाहीये. But there is a theorem. म्हणजे पायथागोरसचा पण मोठा भाऊचा पण मोठा भाऊ. You know, the grand Trigonometry. works for all angles. That you will learn later on. But right now I'm just showing one step after Pythagoras. Okay. Okay, so let's continue. आता Pythagoras theorem. Let us say आपल्याला माहितच नाही Pythagoras theorem की नाही माहिती. Very good. ज्यांना नाही माहिती आहे, so we are looking at it for the first time. So if I draw a triangle, let's say I draw a right angle triangle. त्याची one length is 3 centimeter. Other length is 4 centimeter. And question is, what is the question mark? We don't know this length. 25. 25. Five, You don't know? five. 5. But we don't know that. You know 5 because of Pythagoras theorem, na? हाँ, तो कसं exactly? तो म्हणते पण we will find out. We don't know the answer. We will find out. Okay? Comment. हो, पण ते आलं Pythagoras theorem मुळे ना. आपल्याला Pythagoras theoremच माहित नाही. We don't know Pythagoras theorem. So what will we do? Learn it, learn it. Learn it म्हणजे काय? Be right. कविता शिकवत तसे Pythagoras theorem स्क्वेअर कुठे स्क्वेअर चाल लावून शिकायचं का? Talent. प्रूव्ह करायचं. ओके. सो आपण एक काम करूया. डू यू रिमेंबर समथिंग फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर? काय काय आठवतं फर्स्ट लेक्चर मध्ये सांगा. नाही ते तर फर्स्ट लेक्चर मध्ये काय आठवतं? A square plus B square. आपण तर चष्मा लावून काय बघितलं होतं? A square plus B square, A plus B whole square. हा, आठवतंय का असं काही? A plus B होल स्क्वेअर काढलं होतं. We have found the formula of A plus B into A plus B, correct? You remember this? So आता इकडे let us take A as 3 and B as 4. So I am interested in 3 plus 4 into 3 plus 4. So 49. 49 because this is 7 into 7, no? But how will you draw this as a diagram? So 3 plus 4 म्हणजे काय? 7. So can we draw a square whose side is 7? Yes, Correct. sir. So this is a square whose side is 7 centimeter. And so let us draw the whole square. Sir, but to prove it, it can also divide. Correct. So we'll do that. But first तुम्ही तो square तर काढून घेतला. Okay. So this is the square of side 7 cross 7. And on each side, what can I do? 3 plus 4 चे marking करू शकतो. So where पहिल्या साइडवर कुठे येईल तो मार्किंग?
So if I label this A, B, C. So on side AB, can I take a point जिथे 4 आणि 3 असे पार्ट्स होतील? कारण 4 plus 3 7 आहे ना. So असा मी एक पॉइंट घेऊ शकतो इकडे कुठेतरी आहे ना. त्याला मी सपोज P म्हणतो. So this is 4, इकडे 4 आणि इकडे 3. Okay. Can I do that on all 4 sides? Yes, sir. Okay. त्याच्या आधी, do you know what is area of a triangle? What is area of a triangle? Then it's spread. Half base into height. Half base into height. माहिती का? नाही, नसेल माहिती तर don't worry. Length into breadth तर rectangle झाला ना. हा, पण एक काम करूया. ते पण माहित नाही, सपोज ते पण माहित नाही. तर काय करायचं? ट्रायंगलचा एरिया कसा काढायचा हे माहित नसेल तर काय करायचं? ट्रायंगल. Sir, two triangles becomes one square. If you take one triangle and then turn it 180 degrees and then join it, then it becomes a square. Correct. आपण एक काम करूया. हा आहे ना 3 into 4. Let us find the area of this triangle. So what can we do? Rectangle होईल ना. Suppose I draw this diagram like this. So do you see there आता याच्यात दोन ट्रायंगल दोन सेम ट्रायंगल दिसले. हा वरचा ट्रायंगल which are shaded as purple आणि this triangle. हे दोन्ही इक्वल आहेत का? जस्ट उलटे केलेत ना. हा ट्रायंगल उलटा करून तिकडे लावलाय. येस 6 सेंटर का? 3 into 4 is equal to 12. Correct. 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 So 3 into 4 is 12, which is the area of the whole rectangle. So 3 into 4 upon 2 केलं तर I will get half the area. Correct? Yellow किंवा purple. Both will be 6. कळलं का? हा आपल्याला ट्रायंगलचा एरिया काढायचा. ओके. सो मी काय केलं आधी रेक्टँगल काढून घेतला. So this rectangle has side 3 and 4. So rectangle चा area 12 by 3 4s are 12. And now if I look at that rectangle is made of two parts, yellow part and purple part. And they equal आहेत ना दोन्ही. So म्हणून प्रत्येकाचा एरिया 12 चा हाफ येणार. So इकडे 6 आणि इकडे पण 6. Total 12. कळलं? So आता काय करूया? So in our this blue color square, let us take these points on all 4 sides. So इकडे 3 आणि 4 घेतलं. Can we do the same thing on the side BC 3 and 4? So where will I take that point? Where? From here, 3 centimeters from C up. Let us take the point like this. 3 centimeter here and 4 centimeter here. Can I do that? So या पॉइंटला आपण काय नाव Q लिहूया. So हा आपला P होता, हा Q. Now on side CD, what will we do? Same place as point P, put a point. इथे काढला तर आपलं हा फॉर्म्युला आहे. पण मी काय करणार आहे इकडे काढणार. इकडे काढणार आहे सर 3 आणि 4. चालेल का? I'm taking the point 3 over 3 from here and 4 from here. असं करता येईल का? And so this is R. आणि finally on the last side कुठे घेणार मी? See, आपण let's go clockwise. 4 3 4 3. Correct? So 4 from here and here. So this is point S. So let me mark these points with a different color. कळले का कुठे आहेत 4 points? There are 4 points on the 4 sides of the square and the distance is 4 3 4 3 4 3 4. आता काय करूया? Let us join all the points. Okay? So let us join PQ. Right angle triangle. You see आता आपल्या इथे right angle triangle फॉर्म झाला 3 आणि 4 चा. PBQ. केलं. अजून do you see any other right angle triangle? QR can also be joined. अजून एक right angle triangle. SR, SP. My diagram is very bad. Huh? Now there is
a square inside the square. Yes, there's one more square inside the square. Do you And see? then there are right angle triangles around it. Yes, correct. Do you see? We have 4 right angle triangles. बघितले का? And there is a square in between. My diagram is very bad. तो square दिसत नाहीये. असा बसलाय तो square. दिसतोय? Congruent. कारण मी approximately काढला ना. हे triangle नाही आहेत का? Right? No? Everybody sees 4 triangles. Yes, So sir. 4 triangles and a square in between. And we still don't know what is the length of the side. So each is 3, 4 and question mark, right? We don't know this question mark. Question mark is, let us be call it C. Then upon C mode here. And everywhere we get C, but it is the same triangle, right? So everywhere we are getting the same triangle. 3, 4 question mark. 3, 4 question mark. So that's like Excuse me, sir. This a question mark. The area of the triangle is 6. The area of the square is 49. Subtract 6 4s are 24. Subtract 49, 24 and take the square root and we get the question mark. Yes, correct. कळलं का सगळ्यांना? नाही का? मग मी सांगतो परत. So what I'm going to do now? What is the area of my big square? Blue color का square है? 49. minus 20. So first thing, what is the area of each triangle? 6. Side 3 into 4. 3 4 are 12 upon 2. 6, correct? आपण आधी जे केलं होतं. So this area is 6. How much is this area? Also 6. 6. आणि my पूर्ण मोठा स्क्वेअर आहे ABCD त्याचा एरिया किती आहे? ABCD area is 49. 7 into 7, correct? 49. 49. But do you see, I can also say that is equal to sum of all the triangles plus the middle portion. Correct? So middle portion of the coming letter x. Okay. So 49 minus 6. so 49 is equal to 6 plus 6 plus 6 plus 6. 4 times 6, correct? So 4 times 6 plus this unknown quantity x. So now the question is how much is x? So 49 is equal to 24 plus 6. So how much will x be? 49 minus 49 minus 24. So किती आला x? 49 minus 24? 25. 25? Yes. नाही perimeter काय असतो? 7 plus 7 plus 7 plus 7 केलं तर पेरिमीटर येणार ना. म्हणजे 7 4 28 इज द पेरिमीटर. एरिया साठी आपण स्क्वेअर करतो. साइड इनटू साइड. करेक्ट? सो 49 into 24 is 25. सो आपला जो स्क्वेअर आहे त्याचा एरिया 25 आहे. सो हाऊ मच विल बी वन साइड इफ एरिया इज 25? 5 because 5 square. 5. So therefore this side is 5. ओके मी परत हळू सांगतो. फर्स्ट काय केलं मी फर्स्ट ड्रॉ द स्क्वेअर एबीसीडी. आतला पण स्क्वेअर काय व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. आपल्याला वाटलं की तो स्क्वेअर म्हणून आपण त्याला स्क्वेअर म्हटलं. But we don't know that. We have to prove it. Sir, because all the 4 triangles formed are congruent to each other. Okay. So what is he saying? Ki all the 4 triangles are congruent. म्हणजे same Same triangle. So they are all equal to each other. So हे सगळे And sides. same shape and size. But just because the 4 sides are the same, त्यांनी square होतो का? Is there it can be rhombus. It can be a rhombus. म्हणजे असा वाकडा स्क्वेअर असतो. कधी बघितले का तुम्ही? Sir, can I?
असं Sir, वाकडं all the sides of rhombuses are same, but all the angles are not same. Not 90 degrees. but it is not a square. असं पण होऊ शकतं ना. So it's a very important question. Why is that a square? Because all of its angles are 90 degrees. Yes, angles are 90 degree also. Okay, but that I will ask you to think on your own. Why is the angle 90 degree? That's a पूर्ण proof लिहायला लागेल. Why have we drawn the square? Because we want to prove Pythagoras theorem. म्हणजे Sir, can why? I tell one more way to approach this proof? म्हणजे असं सुचलं कसं असं तुला विचारायचंय का? का करायचं? कारण आपल्याला आपला क्वेश्चन काय होता की वी हॅड द ट्रायंगल करेक्ट 3-4 क्वेश्चन मार्क. वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द आन्सर टू क्वेश्चन मार्क. सो आपण काय केलं असे आपण 4 ट्रायंगल घेतले आणि असे 4 ट्रायंगल 4 ठिकाणी ठेवले. सो व्हेन वी डू दॅट वी गेट 2 स्क्वेअर, one square outside and one square inside. And then if we find the area and we find the area of the big square, it is 7 square 49. आणि ते कॅल्क्युलेशन केल्यामुळे काय आलं की आपल्या स्क्वेअरचा एरिया मिळाला 25 आणि 25 विल बी साइड स्क्वेअर ना c into c. c square is 25. So c equal to 5. So याचे आन्सर 5 आले. तो एरिया होता की ह्या साइडची लेंथ 5 आहे. एरिया आणि लेंथचा फरक कळतो का? त्याचा अजून एक्झाम्पल घेऊया. I have a lot of time. I can help you as much as you want. Excuse me, sir. We're supposed to prove. Excuse me, sir. We're supposed to prove that it is actually we're supposed to prove that it is always a square and not a rhombus. You should prove it, but do it as a homework, okay? Sir, can I tell one more way to approach this proof? All sides are equal. तू जे म्हणालास तू तेवढं दाखवायचं. All sides are equal in one part and this angle is 90 degree in the second part. So why is that angle 90 degree? हे तुम्हाला शोधून काढायचं. Okay? So think about that. Ki why is this angle 90 degree? Sir, can I tell one more way to approach this proof? Sir, because that line is intersecting and the angle opposite to that is also 90 degrees. If we draw that angle will be equal to that. मला नाही कळलं. पण एक काम कर तू त्या नोटबुकमध्ये कर आणि मला. Yes. ते कसं सगळे angles जे आहेत ते 90 degree हो. त्याच्यामुळे असं कारण 90 degree झालं आणि मग त्याच्यानंतर आणि त्याच्या खाली 90 degree असल्यामुळे 90 degree नाही, I don't understand why. See, this angle is 90 degree हे कळलं. But this 90 degree आणि ह्याचा काय संबंध? हा तर वरतीकडेच आहे ना. हा angle आणि तो जो angle आहे हा angle. हा angle आहे खालचा angle हा. ते 90 degree असल्यामुळे हा. they make it 90 degree. नाही. अजून एक विचार कर. कारण मी असं Sir, can I can draw a diagram like this where even if I have two 90 degree angles, right? Imagine even if I have two 90 degree angles like this, see मी असे लांब पॉइंट घेतो मुद्दाम. एक पॉइंट इकडे, एक पॉइंट अजून लांब. आणि if I draw this diagram, आता कुठे 90 degree आहे? आता it is acute angle. So can I? something special in that diagram because of which that is 90 degree and that you find out as your homework. Okay. Excuse me, sir. Excuse me, sir. What is the trying to figure out the angles of a rhombus are not 90 degrees, and that means that triangles also have to be slanted. Here they're straight; they're 90 degrees. No, but try to write a proper proof. Okay. Instead of explaining through words, can you use logical reasoning and prove without any doubt that these angles are going to be 90 degrees? All 4 angles are Sir, they? can I? They are going to be 90 degrees. That is what you have to try and prove. Okay. Sir, can I say? No. Don't say now. If you have the answer, again, मला कोणी WhatsApp पाठवत नाही. मी रोज सांगतो.
तुमचं सोल्युशन मला व्हॉट्सअपवर पाठवा. Sir. Sir, Okay. Okay, but now let us practice this. This was sir, one can I tell one triangle, more part. way? Let us take one more triangle. नीट कळले का बघूया, चेक करूया. So let us take another triangle. आता काय घेऊया साईडचे लाईन, maybe 8 आणि 15. Okay, one side is 8, other side is 15. And now find the third side. Okay, so now I will not say anything. बघूया तुम्ही काय करताय. And the third side. Find the third side. त्याचं पायथागोरस थेरम नाही झालं, पण आता आपण जसं केलं विदाउट अप्लाइंग पायथागोरस थेरम. See, with the previous example, we did not use Pythagoras theorem. Pythagoras theorem चं नावच नाही काढलं आपण. काय? Excuse me, sir. I want the length of this side. Yes. Sir, can I tell one more way to approach the previous while proof? You want to tell one more way? To approach the same proof. Okay. Is it using a minus b square? No, sir. Visual proof. Visual proof. हा, तो काल म्हणत होता ते का मेक 4 पार्ट्स आणि ते त्या टाइपचं. सर तुम्ही आता सांगितलं तेच प्रूफ दुसऱ्या मेथड. काय करायचं? Triangle PBQ. If we slide the triangle PBQ such that PQ coincides with RS, then DS Something like this. BR, yes. So Okay. DSBR will be a rectangle Yes. with SR as 3 and other length as 4. Yes. Okay. Then And similarly slide the triangle CRQ upwards. like this. Somewhere over here like this. असं? नाही सर, A plus B square ची डायग्राम होती तशी काढायची. CRQ कुठे स्लाइड करायचं मला कळलं नाही. एक मिनिट. हा, okay, actually Aditya, I don't know exactly which proof you are saying, but if you again write it and send it to me ना, मला कळलं तर मी उद्याच्या क्लासमध्ये सगळ्यांना सांगेन. ओके सर मी कॅन ट्राय म्हणजे परत सांगू काय मी? मला सेकंड स्टेप नाही कळाली. CRQ चं काय करू? सर ड्रॉ ट्रायंगल QCR has that Q coincides with B. Q coincides with B. Okay, म्हणजे like this. Yes. And B will coincide with R then. Yes. Yes. And the other triangle SAP will draw it such that SP will coincide with BR. Yes, sir. So then it will look something like this. No? Basically, you will have one असं काहीतरी ना. Yes, sir. Yes, correct. And 3 4 3 4 then A plus B square like that. It actually looks like a plus b square. You want to find the third side. आपण आता काय केलं? Pythagoras theorem मी तर नाव पण नाही काढलं Pythagoras theoremचं. We did it without use Pythagoras theorem काय A square plus B square into C square. ते कुठे वापरलं आपण? पहिल्या ह्याच्यात एकदा पण नाही वापरलं. हा, आता याच्यामध्ये Pythagoras theorem कुठे? करू शकतो ना, पण नाही. Nobody stops us. So yes, this is actually one more proof which Aditya has mentioned, but I don't know if everybody is going to follow that. But yeah, actually Pythagoras theorem has many proofs. Okay, so you can.
area is what आपला region to fill केला तर तो आपला region या साईडने नाही तो rural इकडे होता तर इथे ना का 60 सेंटीमीटर एवढं आहे कसं ते area आहे आपल्या rectangle area मध्ये मग त्याला triangle किती पाहिजे आपण म्हणून triangle चा area किती पण आपल्याला याची length काढायची This will be half A and this is half B. And if the pattern continues, it will be and this will be A square and this will be B square. But A square plus B square and C square will be the. but for that you are saying that this shape and this shape are the same size. No. I'm saying that. थोड़ा accurate diagram करते हैं. You want to take markings with the ruler and draw accurate diagram. Take some example number and draw accurate diagram. Okay, we'll do again this problem for the new question. Where is my- Sir, don't wait. Okay, I'll give you time. Wait, let me because मतलब pages follow है. हाँ दादा ये हाँ, expect to delete the extra pages. मतलब mix forward. हाँ, yes, correct. So you have to find this. 60 लाना है 15 plus 8 कितनी है B plus A plus A. हाँ और let us look at it a different way okay? If it is that is confusing अपन ऐसा करूँगा see we are interested in this triangle okay 15 plus 8 imagine कि you cut this out with cardboard okay you cut this shape with the cardboard and we take 4 such shape एका साथ एक can you cut 4 shapes like this with cardboard okay and इथे actually I have that again so, what I'll do copy होगा पण मी कुठे करत Select करून दिलं. पण ते ओव्हरलॅप झालं ना ओके आय कॅनॉट असं इमॅजिन करा की हा असा मी उचलला आणि इकडे ठेवला ओके आय प्लेस वन कॉपी ऑफ दिस ओव्हर हियर अँड सो इट विल लुक लाईक दिस करेक्ट 15 आणि 8 ओके दिस इज माय फर्स्ट कॉपी ऑफ द ट्रायंगल आय टेक वन मोर कॉपी अँड त्याला मी रोटेट करणार 90 डिग्री म्हणजे असा आडवा करणार ओके आडवा करून कसं होईल इथे 8 आणि इकडे 15 but do you see it is the same triangle just त्याला फिरवलं मी बरोबर तिसरा ट्रायंगल येणार त्याला अजून वर फिरवणार पूर्ण उलटा करणार सो पूर्ण उलटा म्हणजे काय 8 ची साइड वरती 15 ची साइड इकडे म्हणजे असा कळलं का सो ऑल these three are my same triangle आणि आता फायनली काय करणार to complete my diagram परत त्याला हा इथे पण एक फिट करा ना याला असा will rotate this anti clockwise and fit one copy here okay so like this we took 4 copies of a triangle and we placed them like this okay so when we do that what happened to the big diagram outside do you see we have created a square now because all angles are 90 degrees and what is the side of length of that square Question mark. no the outer square this outer square how much is this length 20. 23. 15 plus 8 23 correct correct okay and now let us find the area of this outer square so 23 म्हणजे total area of this outer square will be 23 square
529. 23 square. Let me place this triangle to one side temporarily. 529. Okay, so area of, let me call this triangle or rectangle square. So area of square ABC will be any one side square. So 23 square, correct? So 529. 23 square किती है? 529. 529. 529. How will you calculate this? 23 into 23. करा, down multiplication करा if you don't know the trick. But do you remember the trick we learned? Yes. Okay. What? Nine. Correct. Cross Cross multiply. So 3 2s are 6 Six. and again 3 2s are 6. So 6 plus 6 12. So 2 and 1 carry over. And now 2 into 2 4 plus 1 5. 529. Okay, those who don't remember this, go back and watch the second lecture. Second lecture मध्ये आपण केलं होतं ते. नाही, थर्ड तर काल झालं. काल तर आपण नंबर वेल आणि वेगळंच काय करतो. So this is the area of the whole square ABCD. But now what I am saying, we have four triangles inside, and how much is the area of each triangle? 8 and 15. Na? Each triangle has side 8 and 15. So it will be 8 into 15 upon 2. And this 60. So this is 60. 60. This is also 60. So then if I take away these triangles, the मधला part किती उरेल? Question mark square. 529 minus 60 4 times, correct? म्हणजे 529 minus 240. How much is That is- that? 289. 529 minus 240. Sir, 289. जोपर्यंत हरवलं आपलं कुठेतरी जगात. Calculate, see, you always शाळेतली मेथड तर आहे ना, कॉलम बाय कॉलम. फास्ट मेंटली कसं करायचं फास्ट हे पण शिकाल तुम्ही विथ प्रॅक्टिस. पण आता येत नसेल तर राईट एकाखाली एक लिहून कॉलम बाय कॉलम करायचं सेपरेट. जरी वेळ लागला तरी हरकत नाही. थ्री 289 पाहिजे. एक बॉरो नाही केला का? 2 - 4 करताना एक बॉरो केला असणार. विसरला. आलं का 289? सो 289 काय आहे? मधल्या पार्टचा एरिया आहे, करेक्ट? बिकॉज टोटल मोठा एरिया वॉज 529 आणि त्यातले आपण 4 ट्रायंगल काढून टाकले. सो मधला आहे 289. येस, कसं काय? 60 into 4 equal to x square. Well, 16 into 4 is x square. 16 is the area of these four parts. After that, हे 4 triangle plus मधला area is the total square. This is our square ABCD. The ABCD चे आपण 5 तुकडे you see 5 part. ABCD चे 5 part. ABCD चे आपण imagine बिंदू खात्रीने मी कट केलंय. तर एक so if I add the area of all those 5 parts, मला original चा area मिळणार. So 16 plus 16 plus 16 plus 16 plus 8. 240 plus 8. Equal to that. Equal to original area, no? Equal to what? आम्ही पण नंतर सांगतो काहीतरी बेसिक लिस्ट आहे. ओके सभी का पहले दाखवू. येस 289 पुढे काय करायचं? So this 289 is the area of the middle square.
and the side length we don't know. It's a ती square. side length आपल्याला माहित नाही ना. What is that side length? जेणेकरून यातला area 289. So side x into x should be 289. So x चा square should be 289. म्हणजेच काय? X should be square root of 289. 17. 70. So it's a good idea to learn the squares up to 30. 1 square, 2 square, up to 30 square. To be memorize. जसे multiplication table पाठ करतो तसे ते पाठ करायचे. हो पण आपल्याला if you remember all the squares up to 30, then you can know, okay? So by heart all the squares up to 30, okay? But at least can you check the 17 into 17 is 289? उलटा करूया. Suppose आपल्याला माहिती नाही. So again let us use the quick method. 7 into 17 किती येणार? First right hand column काय? 7 into 7. 49, 9, 4 carry over. आता क्रॉस मल्टिप्लाय रे. 1 into 7. 1 into 7, 7. आणि 1 into 7, 7. 7 plus 7. 7 plus 7, 20. मध्ये ऍड टू मल्टिप्लाय करता, मल्टिप्लाय से डिवाइड करता, डिवाइड से स्क्वेअर रूट करता, म्हणजे टीचर अजून डबल झालं. Okay, 7 plus 7, 14, plus 4 carry over, 18. So 8 दिला, 1 carry over. And finally left column, 1 into 1, 1 into 1, 1. Plus 1, 2. 289. So 17 the square is 289, correct? म्हणून this length is 17. So you see आपला जे आन्सर होतं त्या थोडा बोर्डच्या बाहेर गेला. जर का पायथागोरस थेरम माहित नसेल तर दरवेळी काढायला लागेल ते. म्हणून तर पायथागोरस थेरम इज हेल्पिंग अस. सर हां ही वाली स्केल यूज केली हां ते पूर्ण लागली हां मी ऍक्च्युअली सगळं बघितलं हां आणि मेजर केलं. बट प्रॉब्लेम विथ मेजरमेंट इज सी युअर रुलर हॅज मार्किंग्स ऑफ मिलीमीटर. सपोज मिलीमीटर पेक्षा छोटा एरर असेल तर तुला कळणारच नाही. 0.5 सपोज 17 च्या ऐवजी 17.5 असेल. हाऊ विल यू कम टू नो? और 17.005 खूप छोटासा एरर आहे तर कळणारच नाही आपल्याला. Okay, but when you do it with mathematics, there is no doubt it will be exactly 70. Pythagoras theorem शिकूया. पण Pythagoras theoremच करतोय. Only difference is I am using numbers instead of using ABC. आता एक काम करूया. Are you ready to do Pythagoras theorem? Yes. Yes. But Now everybody is ready to do Pythagoras theorem. So आता Pythagoras theorem म्हणजे काय केलं? Right angle triangle. And now we will take the side length as not numbers, but त्या side length लाच आपण ABC म्हणणार. Okay. So this is A, this is B, and this is C, which we don't know. So you have to find out C from A and B. तर आता काय करणार? उत्तर द्यायची घाई नाही करायची. आपल्याला प्रश्न काय विचारला आहे? पहिलं उत्तर दिलं म्हणजे करेक्ट असं नाही ना. C is equal to what? This is a right angle triangle and I know A and B. So I am going to ask what is C. Excuse me, sir. I can show you what C is. Wait, So- let everybody try. Yes. हा तेच तर आपण शोधून काढणार आहे. असं का होतं? का होतं? A into B is area. The area आणि त्यांचं बेसिक कन्फ्युजन आहे. A into B into C. जे दिसतात ते नंबर सगळे मल्टिप्लाय करून टाकायचे. ते ऍक्च्युली नो इन एक्झाम दॅट्स नॉट अ बॅड स्ट्रॅटेजी. जर का एखादा क्वेश्चन येत नसेल ना, जस्ट मल्टिप्लाय अदर नंबर्स. समटाइम्स इट इज करेक्ट, नॉट ऑलवेज. समटाइम्स इट इज करेक्ट. पण असं आता नका करू ना. लेट अस थिंक की आपण काय करतोय. सो लेट्स डू स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट थिंग
what is the area of the triangle? And आपण नाव द्या. Yes, correct. AB upon 2. Area of triangle DEF. So how will you find this area? If I complete the rectangle, the entire rectangle's area A into B is, but this triangle is only half of that. So therefore, याचा area will be A into B upon 2. कळलं सगळ्यांना? Or I can write half of AB, correct? Half of AB. So that is the area of one triangle. आता previous diagram, do you remember what we do? We Four take triangles. four such triangles आणि ते असे आपण arrange करतो ना. So let us do that now. हे आपण एका साइडला ठेवूया. Okay, triangle DEF चा area is But the half AB, I just realized that the final value is A plus B whole square, and I just found out a big proof. yes. So let us do that together with everybody. So now this triangle, I will take 4 copies of this triangle आणि ते arrange करणार ग्राफ सारखे. Okay. So first copy इकडे नुसता ठेवला triangle. त्याची एक साइड A, एक साइड B आहे. Take one more copy. ती कशी ठेवणार? Will rotate it. असे rotate करून इथे ठेवणार. So now this side is A. This side is B. And third side is C, correct? जे आपल्याला माहित नाहीये. Now one more copy. परत rotate करणार आणि इथे ठेवणार. Now this side is A, this side is B, and this side is C. अजून एक कॉपी घेणार इथे ठेवणार, करेक्ट? So what did we form? Square. एक मोठा स्क्वेअर केला आपण. You see we have created one big square. Let me call this square PQRS. Okay. So now we are going to ask we have PQRS square the area किती? So do you see this PQRS square has 5 parts, Yes. 4 triangles and 1 square in between. Okay. So we Sir, can the write triangle area is A plus B whole square. not triangle square. You want to say Big square. square, yes, big square. That's what I meant. Not a triangle. So area of this PQRS will A be plus B. yes, area of PQRS. Will be any one side the square, correct? So A plus B into A plus B or A plus B square. Correct? आणि याचा फॉर्म्युला आठवतोय का? A square plus 2. For A square plus 2AB plus B square. Do you remember this from first lecture? If not, go back and revise. YouTube वरती. तुम्ही वेबसाईट वर बघितलं का? हा मग बघा आहे तिकडे सगळं. ओके. So A square plus 2AB plus B square is the area of my big square, and I can So this big square can be written as sum of all the 5 parts, correct? So which are the 5 parts? The 4 triangles, correct? And every triangle has area half AB. Half AB. Brush tool. Half AB. So Half half AB plus half AB 4 times, correct? So half AB 4 times. 2AB. And plus Palla part, right? That is C square. C square. Because this is a square of side C. C square plus 2AB. Correct? So this is equal to this part. C square plus A square plus 2AB plus. So notice what we are doing. We are finding the area for big square in 2 different ways. We are finding the area of a big square in 2 different ways. One by finding the length of the side square, and one by adding up all the parts. So therefore, this आता काय होईल बघा, this part is half AB into 4. So काय होईल, half AB दोनदा घेतला तर AB म्हणा आणि 4 वेळा घेतला तर 2AB म्हणा. Correct? So this part is 2AB.
Because half plus half plus half plus half 4 times will be 2. Correct? So what I'm getting 2ab plus c square is equal to a square plus 2ab plus b square. Subtract the 2ab from both the sides. Yes. You see, दोन्ही side ला 2ab है. So C square. इथे पण 2ab आहे, इथे पण 2ab आहे. So can I cut it from both sides? Yes, sir. आणि काय बोललो? C square is equal to 2ab and C square. आता पाहिजे theorem. That is the 90 theorem. कुठला पाठ नाही कळत? काहीच नाही कळत. कारण तुझा बेसिक एरिया आणि पेरिमीटर मध्ये कन्फ्युजन आहे. एरियाचा अर्थच कळत नाही. एरिया म्हणजे काय? आतला पार्ट आणि पेरिमीटर म्हणजे काय? बॉर्डरचा पार्ट. सो Excuse me, sir. For homework, should we prove the 60-degree theorem? yes, if you can prove that, that is a very good homework. तर ते half AB चा नंतर मी 2AB का घ्यायचा. Okay. हाफ AB हा एका ट्रायंगलचा एरिया आहे. करेक्ट? दिस ट्रायंगल इज हाफ AB. असे प्रत्येक ट्रायंगल हाफ AB आहे. So we have half AB, half AB, half AB 4 times, correct? So half AB, half पुरे. दोन हाफ कंबाईन केले की एक फुल होतो. करेक्ट? सो these two half कंबाईन होऊन एक AB होणार आणि हे दोन हाफ कंबाईन होऊन अजून एक AB होणार. सो टोटल AB प्लस AB 2AB झालं. ओके, परत सांगतो स्टार्ट पासून. सी आवर ट्रायंगल ABC आहे. वी वांट टू फाइंड C. सो व्हॉट वी डिड, वी टुक दिस ट्रायंगल, we placed it in 4 locations. So गोल फिरून प्लेस केला. We got one big square. Okay, how much is one side of that square? A plus b. Correct? So A plus b is the side. The area of this square will be side of the square, right? So A plus b चा square केला मी. So A plus b square म्हणजे काय? A plus b into A plus b. That will be the area of that square. आता in the very first lecture we had seen this formula, a plus b square is equal to a square plus 2ab plus b square. So that is one method of finding the area. But we can also find the area by adding up all the parts. याच्यातले जे 5 पार्ट आहेत ना, त्याचे मी सम काढतो. So this plus this plus this plus this plus this, adding all 5 parts together will also give me the area. Okay, so that is what we are doing now. Okay. Out of these 5 parts, 4 parts are equal. तर ते 4 triangles आहेत ना. So ते 4 triangle ऍड केले, half AB, half AB, half AB, half AB. So त्याचं 2AB झालं. आणि the part in the between is a square. त्याची साइड C आहे, so तो C square झाला. So 2AB plus C square is also the area of my whole big square. So म्हणून मी काय म्हटलं, 2AB plus C square is equal to this A square plus 2AB plus B square. And now 2AB on both sides I can cancel. So I will calculate C square equal to A plus C square. Because we are adding the same thing to both sides. असं आहे ना की if you have some quantity. म्हणजे basically cancel. असं काय, suppose x plus 5 is equal to y plus 5. So x and y are some numbers we don't know. But if I tell you कि both numbers पर मी 5 सर add केला, तर I get the same answer. So माझे original number same पाहिजे. So x equal to 5. So x equal to y. So I could cancel 5 from both sides because I am adding them. तसंच इकडे आहे ना, इथे 2ab आहे, इथे पण 2ab आहे. So I can cancel it. But these are very basic questions. Ki why can we cancel? Who gives us the right to cancel that? All of these are very important questions. And if you more you think about it, you will start getting answers to these questions. Okay. But we spent a lot of time today on Pythagoras theorem because it's a very important theorem. Any field you go, maths kara naka karo. Even if you don't do maths in the future, you will require Pythagoras theorem. It is that important. So it is worth spending time to understand Pythagoras theorem fully. Okay, so try. So did you see how we did? First आपण numbers ने केलं.
3, 4, 5 चा ट्रायंगल घेतला, then 8, 15 घेतला. Once we understood the pattern, आपण A and B घेतले. Now if this flow A and B can be any numbers, doesn't matter. The same idea will work for any value of ABC. Okay, so that is how we are proving Pythagoras theorem. Okay. Sir, can I tell you my method tomorrow? Sorry. Yes, Aditya. Can I tell you my method tomorrow? Sorry, your audio is very Tell you bad. my method tomorrow. Can you post on chat? I'm not able to hear. Okay, but let me do something else. आता आपण थोडा गिअर चेंज करूया. पायथागोरस थेरम तर झाला. पण पायथागोरसने अजून भरपूर चांगल्या गोष्टी केल्या होत्या. Which nobody knows. Everybody knows only Pythagoras theorem. Music तर केलं. But there is one more thing which Pythagoras did, which is very interesting. He has the brotherhood. Brotherhood the history झाला, but we are talking about mathematics, right? So something in mathematics that Pythagoras did, which is very interesting. आणि तुम्हाला ड्रॉइंग आवडतं का? मला ड्रॉइंग पेंटिंग. Okay, so let us do one thing. I'll draw the number line. Okay, 0, 1, 2. Okay, and let us say आपल्याकडे water color आहे. You know water color? You paint with water color. And suppose I have two colors, blue and pink. Okay. So what I'm going to do, I am going to paint this point pink. Okay, this is a pink color. Okay. And I am going to paint this point blue. And if तुम्हाला mix होणार, yes, correct. Equal amount, correct. See, watercolor spreads. Do you know that? Just a पानी spread, the watercolor पण spread होणार. So you imagine the pink color starts spreading in this direction and blue color starts spreading in this direction. So what will be the color in between? Purple. किंवा आपण असं म्हणूया. See, here it is 100% blue. Correct. इथे there is no pink. आणि इकडे there is 100% pink. 0% blue. And 0% blue. So what will be there in the middle? Exact middle la काय 50% blue and 50%. 50% blue, 50% pink, correct? Correct? तसंच can you find प्रत्येक पॉइंटला किती पर्सेंटेज असेल? For example, how much will be the percent at this point? 10%. Correct? Here it is 70% pink and 30% blue. Okay. So this is a review for the topic ratio and proportion. It was now ऐकलं ना, तेव्हा पायथागोरसनीच केलं होतं सगळ्यात पहिल्यांदा. Yes. युट्यूब मध्ये मी बघितलं. हा. एका बॉटल मध्ये त्याचे कॅन्स असतात, Yes. पाणी घातलं असतं, त्याची टिश्यू असते. हा. Yes, I remember. Yes. And the color of that tissue changes, right? From yes. If you can Google and find that link, post it on the WhatsApp group. Pythagoras the person. Okay. Either way, that's interesting. What is Pythagoras? So unfortunately, Pythagoras was during a time when there was no video camera. There I People don't think cannot see the chrome window. पेंटिंग पण नाही, पण स्कल्पचर आहे. त्यांचा काय म्हणतात पुतळा टाईप आहे. But that is also nobody knows if that is true or not. See, because 2000 years ago somebody made that sculpture, somebody else modified that sculpture. असं होऊन तो त्याचा चेहरा आता झालाय. So now let us see if we ask who is. Excuse me, sir, I can't see your chrome window. I can see the sculpture.
सगळे फेमस मॅथमॅटिशियन्स सेम Pythagoras used to look like this. Maybe we don't know. Probably like this. Okay. We don't know. See, we just Pythagoras say that ABC triangle is. You cannot separate the triangle from Pythagoras. How to prove the There is a Pythagoras theorem? Strong connection in Pythagoras. Okay. But let us see this ratio proportion idea. ही पण Pythagoras ने केली होती. Yes. Somebody makes cartoon of Pythagoras. Pythagoras is very famous. त्याचे कॉमिक बुक्स असतील Pythagoras चे असतील. सर आर्यभट्टाचे पण सर नाही आहेत कारण because it was before Pythagoras आणि Aryabhatta was after Pythagoras. the discoveries of Pythagoras. Yes, correct. Aryabhatta was after Pythagoras. After Pythagoras. I am not as good in history, so you will have to teach me history of mathematics. I will teach you mathematics. असं करूया आपण. Every day we'll have last 15 minutes of history discovery by students. Okay, everybody come and present one history topic. Okay, let us learn about mathematicians also. But this ratio proportion idea was first noticed by Pythagoras. Okay. आणि याचा उपयोग कुठे होतो माहिती आहे तुम्हाला? उपयोग असा होतो की सर Do you watch- नंबर स्वतःचे नंबर रिलेटेड नाही. उपयोग असा होतो की I will just color this point blue and this point pink. But now I know the colors of all the points in between. By mixing the two colors in the right proportion, मला कुठल्याही पॉइंटचा कलर मिळू शकतो ना. So आता मी अजून मोठा डायग्राम. Let me draw one more diagram. This is even bigger. Let us say there is a triangle. Okay. Triangle. And triangle say 3 points. I color with 3 different colors. So let me color this blue. So this point is 100% blue. Okay. This point is 100% pink. Then the other point is 100% yellow. 100% yellow. And now I ask you, any point in between I take, how much blue I should mix, how much pink and how much yellow I should mix. Can I answer this question? सर टेक्निकली yes. I don't know, sir. सर मॅक्सिमम But now, can you think if I take the point closer and closer to blue, the blue the portion वाढेल आणि बाकी दोन्ही कमी होईल. So in this part it will be more blue. In this part it will be more yellow, and this part will be more pink. आणि कुठेतरी मध्ये एक पॉइंट असेल तिथे तिन्ही इक्वल आहेत. 33, 33, 33 असा पण पॉइंट असेल. Somewhere between there will be a point where all three are exactly 1/3. So 1/3 blue, 1/3 pink, and 1/3 yellow. असा पॉइंट असेल का? Somewhere in between. Maybe. Center of the triangle. Sorry. I don't think it's the center of the triangle. I thought it What is was the center of a triangle? Circle has a center. Does triangle have a center? the point. Actually, yes. Triangle has a center. Triangle has so many centers. Triangle मध्ये center of center आहे. Okay. So in fact, do you know this? There is a website where every day they discover one new center. Every day they discover one new center inside a triangle. Kind like the center where you should travel. I think I was talking about the ortho center. I'm not sure. Like when you like join all of them, it goes in the But this middle. was at least 10-20 years ago. So imagine the site is active for 10 years. 365 years. Yes. 365 days. Every day they find one new center. So they have found 3,650 centers inside the triangle. Inside only one triangle. What is the website called? You have to Google it. I don't know the name actually, but you will find it. It is there. सॅटर्डे संडे धरून So Saturday, Sunday, 24/7 they keep working and keep finding new center. Center एकच असतो तो सर्कल मध्ये ना. ट्रायंगल तर एकदम नाही. ट्रायंगलच्या मधोमध्ये सेंटर 3,000 10,000 सेंटर आहेत ट्रायंगलच्या आतमध्ये. पण आहे. See, if you find number of points is infinite ना. Any point याच्या जवळचा एक पॉइंट घेतला त्या दोन पॉइंटच्या मध्ये एक पॉइंट
त्या दोन पॉईंट मध्ये पण एक पॉईंट आहे. The pen is not that sensitive to make that point, but the points are there. So असे there are so many points, and you will find that each point is a special center. Okay, आणि त्या पॉइंटला every point has a different proportion of blue, yellow, and pink mixed. I found that the center I was talking about was the centroid. I mean the centroid. Circle is a shape which has only one center, but triangle is a shape which has many centers. Very center. Okay, and do you know where this idea is used of center? In graphics, in computer graphics. If you like to watch animation, cartoon, आवडतं का cartoon बघायला? So let us take Pikachu. Pikachu Pokemon मध्ये so Pikachuचं नाक कसं असतं? चपटं. पण ट्रायंगल असतं का? असं वेगळी ट्रायंगल सारखं असतं. ओके, सो लेट मी ड्रॉ Pikachu's nose like this. खूप मोठा Pikachu आहे. सो आपला Pikachu तुम्ही नाही काढू, फक्त नाक काढलं त्याचं. So whoever is the artist who created Pikachu, what the artist did, he just painted the corners. Okay, he just painted the corners with watercolor he want, and computer automatically fills the color inside. Because computer can calculate at every point how much pink should be used, how much blue should be used, how much yellow should be used. That the computer calculates. So artist का काम सोपं होतं, नाही तर आर्टिस्टला पेंट करत बसायला लागेल ना. जर तसं पाहिजे तर मग पिकाचं काय घ्यायचं, पिकाचं कानाचं जास्त ते accurate असतं नाही. पण कुठलाही पार्ट घे, प्रत्येक पार्ट मध्ये ट्रायंगल काढला तर आय कॅन पेंट द 3 vertices आणि मधलं सगळं ऑटोमॅटिकली पेंट होतं. Okay. Okay. So this is also something the Pythagoras will possible झालं. So anytime you watch cartoon, any animated movie, any 3D graphics, सगळ्याच्या पाठीमागे Pythagoras आहे. So they you are mix seeing the Pythagoras colors. all the time. If you like Marvel's movies, you are watching Pythagoras work. So next time you see a movie, say thank you to Pythagoras. Pythagoras मुळे ते पॉसिबल झालं. And so many people, Pythagoras is just one part. प्रत्येक माणसाचं एक एक कॉन्ट्रीब्युशन असतं. So all the contribution together are creating all the technology we are seeing today. Correct. See, Pythagoras की जेव्हा आयडिया बनी तेव्हा कॉम्प्युटर पण नव्हते. Pythagoras was thinking these things on paper. Then somebody created calculator, mechanical calculator, electronic calculator. Then somebody created computer. Then somebody remembered that Pythagoras had already found this 2000 years ago. So then they used that idea in the computer. That is how it was developed. Excuse me, sir. Yes, So sir. when they do cartoons, they put the watercolor there and it spreads and in the middle it tells you what part is the most colory. Do that way. You can do that way. You can take a spray can and spray it from the 3 sides, and that will give you what should be the coloring. So Pythagoras has made possible the animated movies because of the. Yeah, very important contribution by Pythagoras in the animated movies, and that is just one part. तो कुठला scientist आहे का? I will give you. चला आपण अजून एक कव्हर करायची का? तुम्हाला कॅरम खेळता का कोणी? कॅरम एव्हरीबडी लाइक्स टू प्ले कॅरम. यू वांट टू प्ले कॅरम टुडे? Yes. बट आपल्याकडे कॅरम बोर्ड नाहीये. लेट्स ड्रॉ कॅरम बोर्ड. लेट्स ड्रॉ कॅरम बोर्ड like this. I don't play carrom. आणि डू यू रिमेंबर एनी मूवी वेअर कॅरम बोर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट? असं कुठला मूवी आहे का? मुन्नाभाई MBBS फर्स्ट पिक्चर बघितला का? ते रुस्तमचे पप्पा कॅरम मुन्नाभाई MBBS नाही बघितला? अरे कळायला पाहिजे काही जाऊन बघा. बट देर इज वन सीन इन मुन्नाभाई MBBS की देर इज अ कॅरमची संख्या आहे इकडे आणि ही that person has a striker here. So directly तर मारू शकतो आपण ना असं. But what he did is that he bounced that carom through all the 3 sides. आणि असं त्याने शॉट मारला. So he started with the striker like this, like this, like this, like this, like this, and then that coin went into the slot.
एवढं स्किल लागेल ना. ते काय ते अॅनिमेटेड इफेक्ट खाली ते काय करतात माहिती का, ते खाली मॅग्नेट लावतात. Below the carrom board, they put a magnet and they use the magnet to move that coin. Or sometimes people are really skillful. असतात ना. असतात. नाही, not only that, sometimes actors तसे असतात. म्हणजे even sometimes in movies they play guitar. कधी-कधी they are just pretending to play guitar, but some actors are really guitarists. So they actually play piano, actually play guitar. So we don't know. But now the question is, can we do this with mathematics? Suppose I give you this board. Sir, मी किती डिग्रीचा बाहेरचा काढू शकतो? मी तुम्हाला याची पोझिशन दिली, ट्रायगरची पोझिशन दिली, कॉइनची पोझिशन दिली. So I can calculate की how to hit all the three sides and then hit that coin. असं करता आलं तर सर आपल्याला अगोदर बघायचे की ते लाईन मध्ये जमेल करता येईल करता म्हणजे ते रेक्टँगल करायचं का ट्राय थँक्यू बट नाव विल डू समथिंग else. आता काय टाइप करूया आपण You can't see the screen. Yeah, I'll share the screen. Yes. हाँ तो कोड तो हिल सा कोड correct. What I was trying to show yesterday, that was the code. So you can go home and check the code. Yes. खास केली आवाज आम्हाला actually नाही काय. Okay, so I'm sharing my screen now. I hope you can see. Put a carrom board. There is a carrom. Actually ना काय झालं पूर्ण कॅरम बोर्ड दिसत नाहीये थोडं झूम आउट करायला ठीक आहे ना वरती पण एक साइड पण ते दिसत नाही बोर्ड पण ठीक आहे नाही ना म्हणजे इथे ही तर दोन साइड आहेत पण वरची साइड त्या बोर्डच्या बाहेर गेली नाही ना ते माझ्या प्रोग्रामिंग मध्ये मी ते हाईट आणि वेट फिक्स केली होती त्यामुळे चेंज नाही करता पण हरकत नाही खेळत का कॅरम सो दिस इज अ स्ट्रायकर दिस इज दॅट कॉइन विच यू वांट टू हिट नाही करताय बघा ट्राय करूया सो यू कॅन डू युअर स्ट्रायकर लेफ्ट राईट ओके तुम्ही आता स्ट्रायकर लेफ्ट ला घेतला त्याचा अँगल पण मी ऍडजस्ट करू शकतो ओके असा अँगल पण ऍडजस्ट करू शकतो चुकला अरे आता तो बॉल फिरवतो रिसेट करायचं परत सगळ्यांना एक एक चान्स मिळेल ज्यांना करेक्ट केलं त्यांना काहीतरी प्राइज देऊ ओके सो कळलं तर काय करायचं यू जस्ट टू मूव द स्ट्रायकर लेफ्ट और राइट नाही बोल नाही फक्त तिथेच मारायचं एवढंच तरी अजून सुरू करायचं तुमचं काम यू जस्ट टच दॅट सर्कल अँड यू विन द गेम बट ते इम्पॉर्टंट इट शुड हिट पुन्हा काही शॉट तिन्ही साईडला लागून जायला पाहिजे डायरेक्ट काय मी हे असंच करेन ना चला ठीक आहे एक टप्पा आला तरी चालेल इथे लागून जाईल का प्रोग्राम लॉक किया जाए तो हमेशा बटन पर क्लिक करकर लॉक किया जाए yes correct but that is एक टप्पा ते तो सोपं होतं तीन टप्पे जाऊन येतो and by the way every time I change the page तो सगळं मूव होत आहे that ball is moving to a different location every time so पाठ नाही करता येणार त्याच्या हातीच्या नंतर तू ओके त्याच्यानंतर फक्त काही वेळ खेळायला somebody else
ऑडिट आहे 1 2 3 सो अंशुमन कळलं ना 3 वर 1 2 3 तिन्ही साईडला लावला पाहिजे आणि मग इकडे तिन्ही साईडला लावला पाहिजे. मला येतं बरं का I can do this 100 times perfectly because I know geometry. Now question is, do you know geometry? Or you will keep guessing की असं करूया ट्राय करताना तर geometry वापरणार. मला ऍक्च्युअली कारण नाही खेळताय पण मध्ये खेळताय. ऍक्च्युअली कारण मध्ये माझ्या स्ट्रायकरच लागत नाही. You will keep increasing the prize money. Every time somebody pays me, add one chocolate. 1 chocolate, 2 chocolate, 3 chocolate. Your jackpot will keep increasing. This is to move the striker and this is to rotate the angle. Excuse me, sir. What does this have to do with Pythagoras? No, this has nothing to do with Pythagoras, but it has something to do with geometry. Okay. I don't know. Maybe Pythagoras ने कॅल्क्युलेट केला असेल तर मला नाही दिसत. नाही. आता कोण उरलं? Comes from. आधी त्याचं चुकू दे मग तू बरोबर करणार असं का? Now he is trying to at least estimate. लोक तर काय नसतं बघून करत होते. कॅल्क्युलेट कर. तुझ्या बोटामध्ये ते बॅक बटन दाबायचं. You can do the striker also if you want. Sir, I got Almost. Don't टप्पा झाला. तिसरा टप्पा नाही झाला. But very close. So you will get consolation prize. चला सिद्धार्थ रेडी का रेडी आणि you can go and play this as many times obviously. So practice करून या उद्या एकदम चॅम्पियन होऊन या. वर कॉल का नीट विचार कर. बरं ना we have 10 minutes. 10 मिनिटानंतर we have to lock the classroom. So तुम्ही करत बसला तर आम्ही सगळे घरी जाऊ. If people are online, can you see the website name? You can go there and try yourself. Yes, sir. Already Yes, went sir. there and tried myself. So become champion. If you do this consecutively 10 times in a row, tell me, then I will give you some special prize. Only one person at a time. माइंड म्हणजे माइंड मध्ये करतो. माइंड मध्ये काहीतरी कॅल्क्युलेशन करतो आणि कॅल्क्युलेशन नाही थोडा विचार केला की येतो. ओके काम करूया का मी एकदा करून दाखवू का मी एकदा करून दाखवतो तुम्हाला मग कळेल तुम्हाला. अंशुमन मी करून दाखवू का म्हणजे तुम्हाला कळेल मी कसं करतो. आता मी करून दाखवू का and then you think की what am I doing.
can Even go. I am not going to see. ओके मग सगळे डोळे बंद करा. Those who don't want to see डोळे बंद करा. आता माझे पण कॅल्क्युलेशन चुकू शकतात. So give me a few attempts. But let us see. Hmm? हो मध्ये काय बटन तरी जाऊन करा. त्याचं नाव काय आहे? पण क्लोज आला ना. So geometry मध्ये जाऊन तरी That is so close. That is so very close. थोडं लागलं. Not hitting the. Become champion and do this 10 times correctly. 10 वेळा correctly करायचं नसेल तर चालेल. Excuse me, sir. What is the objective of this game? To hit as much walls as possible. Or to hit as wall as- Geometry. The objective is you have to hit 3 sides of the board and then your carrom striker should go to the yellow box, okay, or yellow circle. इथे तर असंच आहे ना. Exactly. आणि जास्त पटापट करायला 5-5 नाही करा. एक डिग्री करायला खूप वेळ लागेल. Excuse me, sir. I tried it. I hit 3 sides, but I also hit more than once. नाही दॅट नॉट 3 टप्पा आणि तिथे असं झालं पाहिजे. असं तर काय घरी घरी जाईल ना. बॉल फिरते तर ओके लेट मी गिव्ह एक हिंट देऊ का तुम्हाला. समजायला विचार करा. ओके असं रॅन्डमली ट्राय करण्यापेक्षा काहीतरी आपण मेथड वापरूया. ओके लेट अस यूज सम आयडिया सम मेथड टू डॉ नाही असं 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 1 2 3 ओके लास्ट अटेम्प्ट देन आय विल शो यू सम आयडिया. And I will close my eyes. I will not see. यू डोंट वांट टू सी ओके. those who don't want to see कान ना वेळ बंद करा. कान स्पेशली कान राईट नाहीतर ऐकू येईल ना तुम्हाला. नाही हे तर असं तू रॉकेट वापरतो. Are you supposed to hit three? Are you supposed to hit the 3 walls only one time, or are you Yes, supposed to correct. hit more? Exactly once on all 3 walls and then it should go into the yellow box. Try that. Yes. So Anshul gets a prize. Very good. चला उद्या तुला मी चॉकलेट आणतो. तुला मी ट्राय करू. पण एकदा मी एक छोटी गोष्ट दाखवतो. ओके then you keep trying because otherwise what will happen, you'll keep trying without any logic. So let me just show you one small basa basa basa. We have 4 minutes left, so that is enough for आपण असं करूया. एक टप्पा आधी एक टप्प्याचा विचार करूया. ओके सो imagine your carrom, this striker is here and your target is here. Okay, you have to reach the yellow square and you want to hit this wall. Okay, या wall ला लागून इथे जायला पाहिजे. पण ते कुठे लागणार. नाही आधी एक wall चा विचार करूया. Suppose I just want to hit this wall आणि जसं आता इथे ट्राय करत असतो तर हा इकडे जातो हा इकडे जातो असं ट्राय करत बसायला लागेल ना. डायरेक्टली कसं मिळणार. And do you know something, when this striker hit the wall, what is the angle it makes? Do you know? No, this angle and this angle is equal. Yes, sir. Do you know that? तुम्ही जेवढा आडवा माराल, if you hit the striker like this, your striker will go like this, na? So these angles are always equal. हे माहिती का कुठे असं कुठे होतं. असे अँगल इक्वल कुठे येतात. Reflection. Have you seen the diagram to mirror? How mirror looks like? If I draw a mirror like this, you know, this side is the silver side, and I have a light ray coming like this.
तर काय होतं लाईट रे परफेक्टली बाउन्स होते अशी आणि इन्सिडेंट रे and refracted ray and these angles are equal हे माहिती आहे का तुम्हाला तर त्याचा याने काय संबंध आहे सो इमॅजिन दिस सपोज आय प्लेस अ मिरर ओव्हर हिअर असा मिरर ठेवला मी आणि त्या मिरर मध्ये तुम्हाला या ऑब्जेक्टची इमेज दिसेल मिरर तो रफली ती कुठे येईल तिकडे दिसेल कुठेतरी सो आता तिकडेच नेट मारायचं सी फ्रॉम हिअर आणि इमॅजिन दॅट यू आर ट्राइंग टू हिट दॅट ऑब्जेक्ट जी खरी नाही आहे तिचं इमेज बट तुम्ही नेम असा मारा की जसं की त्या ऑब्जेक्टला तुम्हाला पोहोचायचं आहे देन व्हॉट विल हॅपन It will bounce and इट विल बाउन्स आणि इफ यू थिंक व्हॉट विल हॅपन instead of going straight, it will bounce and hit the. ही लाईन आहे ना या लाईनवर मारा तर काय होईल when the striker comes here in the mirror image it will continue so mirror मध्ये काय दिसेल की ही अशी स्ट्रेटच चालली आहे पण मिररच्या आत तर जाऊ शकत नाही तर मग ती कुठे चालली so you can look in the mirror and hit the shot and तुमचं परफेक्ट जाईल if you have a carrom board at home try this Yes, sir. असा कॅरम बोर्ड ठेवा त्याच्यावरती मिरर ठेवा आणि मिरर मध्ये बघून शॉट मारा तर परफेक्टली बाउन्स होईल बट दॅट इज चीटिंग ऑब्विसली असं नाही करताय नाही असं इमॅजिन करा की इथे मिरर आता ऍक्च्युली असं आणू नाही शकत ना क्लासरूम मध्ये बट इफ यू हॅव मिरर ॲट होम तो मिरर आहे सो वी कॅन आफ्टर द क्लास वी कॅन डू दॅट एक्सपेरिमेंट ऑन दॅट बोर्ड ओके बघूया होतंय की नाही हाँ, that's it. But okay, I think we are almost out of time. So those are online. That's all. Thank you. So tomorrow is the last lecture of mathematics. Next week will be programming. And before that, थोडं computer कसा setup करायचा या गोष्टी मी तुम्हाला उद्या सांगणार आहे. Okay? So just watch the last half an hour of tomorrow's lecture. I will briefly show you is how you are supposed to set up your computer. Sir, actually, I was coding a little bit now. Explain करीन आणि सॅटर्डे संडे तुम्ही करा. काही डाऊट असेल तर मला विचारा. So Monday actually, I was coding a little bit now. I just opened the HTML doc type of one part of a game site, and I managed to change the parts of the games. I changed the shadow of the hover also, and I changed the screen size entirely. So now it's all squished together. Okay. So do one thing actually. Those of you who Excuse me, sir. know a little bit programming. Excuse me, sir. थोडे so ते मला प्रो आहे का ओके मग ते तुम्हाला किती येतं ते मला सांगा ज्याला जेवढं येतं त्याच्या पुढचं मी तुम्हाला शिकवेन ओके पायथन करणार ओके पण मला फक्त एकच सर anaconda anaconda करा एनी पायथन इज फाईन ओके तर पहिली गोष्ट anaconda पायथन याच्या स्नेक्सची नाव आहेत ना त्याचा प्रोग्रामिंगशी काय संबंध पण we will see that on Monday. Okay, but that's all. Thank you. Bye. Sagar sir is patient to allow us to try again. Meeting close करतो ते ना थोडं ऍडव्हान्स आहे की if you are starting programming for the first